Okay, pa. So in today's session, what we're going to discuss with fourth unit is Ajax and web services. So Ajax and web services, both the topic are well far better and advanced when we are dealing with web technology. Let me go further with the syllabus. Okay, this is syllabus which is given by the university. So starting with introduction with Ajax and web services. So starting with Ajax observation abbreviation சொல்லிருக்கேன் நானு. It is with Java. Yes, it is with Java. Okay. So here you can look at, let me start with what is a client architecture or how an architecture that starts with Ajax. And we are just going to discuss the topic that I have discussed in the second unit, that is XML HTTP request. Next, callback methods. So while you are doing any request, you'll be using a method called callback. So callback அப்படின்றது எப்படி ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு next connection with the web services. So how a Java web service will be used and how we have to create a web service, how to publish a web service, how to test a web service, and finally how to describe a web service using a language called as WSDL, web service description language. And third thing and final thing is how a web service is consumed by the ordinary peoples. Okay. And finally, how to connect with the database with an application called a SOAP. Okay, these are the things that we are going to discuss with the fifth unit. Let me go further and start with the topics. Okay, you can note down the content abbreviation for Ajax. Ajax is asynchronous JavaScript and XML. So the first letters of the abbreviation: asynchronous JavaScript and XML. So we have not discussed the topic about XML since it is coming under fourth unit. You don't need to bother. You have learned something about JavaScript. I'll be giving some intro with XML. That is no issue. Okay. So like I said, what the term called as asynchronous? You can post me in chat. You can post me in chat so that let me be interactive. What is asynchronous? Obviously the opposite or the antonyms of synchronous. What I'm saying is what the meaning of asynchronous. You can post me in chat fast. You don't need to refer with the network can post what you already learned. Kindly post me in chat. Yes. Am I audible? Or I am the only people who are speaking? Am I audible? Not simultaneous. Yes, sir, audible. Okay. Okay. Asynchronous is you don't need to insist. You don't need to insist. Synchronous is often you need to insist. If there is any problem, you have to insist to do something. Asynchronous, it simultaneously do if any event triggers. Okay, not giving acknowledgement. Okay, let me move on to the next slide. Okay, here you can look at with some examples. Okay, so this is somewhat the older Google. You can look at, if I am start typing here as Roger Federer, until the word completes, you don't need to have some suggestions. What the meaning of suggestions? If I am putting Roger, it may be people or it may be any content. It will be simply dropping down. பாத்துக்கீங்களா? இப்ப இருக்க ரியல் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேர்ட் நீங்க டைப் ஆகும் போதேவும் அதோடைய சஜஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கும், நீங்க என்ன எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அதே மாதிரி நீங்க கொடுத்துட்டு சர்ச் கொடுக்கும் போது here you can look at, if I am putting my search, so it is just showing you how much result.
Here you can look at about 17 crores, 2 lakh something in within 10, 11 seconds. It takes some time to search with the web server, and it just bring you this much of results when you're doing any kinds of search. Two things I have mentioned. One thing is recommendation. Second thing is the searching speed based upon the content. Okay, here you can look at, if I'm mentioning as Roger Federer, some message I can get up from the Wikipedia, or if there is some other sites called as rogerfederer.com. So it will be showing multiple pages, or some other suggestions with the name Roger Federer. Okay, so asynchronous அப்படின்றது இதுதான்ப்பா. asynchronous அப்படின்றது இதுதான். நான் எதுவும் இன்சிட் பண்ணல. நான் என்ன சொன்னேன்னா, அந்த கொடுத்துருக்க நேமுக்கு ரெலவெண்டா இருக்கிற எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு வந்து கொண்டு வரும். ஓகே, so now these things are changed. If I'm start typing as Roger, it gets the multiple things. So I can able to choose very clear. நான் எதை எடுக்க போறேன் அப்படின்றத இங்கேயே நான் வந்து கொண்டு வந்துக்கலாம். அப்ப எனக்கு என்ன ஆகும், சர்ச் ரிசல்ட் அப்படின்றதுமே எனக்கு வந்து கம்மியாவே கிடைக்கும். ஓகே, சொல்றது புரியுதா? அஜாக்ஸ் அப்படின்றது புரியுதாப்பா என்ன சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு can post me in chat. Around 34 was available. If you are keeping mum, I make all people to come in camp from next class. Then the situation will be worst. You can post me a simple message in chat so that I can able to continue it very clear. Thank you for those people who have responded me. Okay, so this was the best example with Ajax. Okay, let me go further. The magic spell behind this Ajax. Why we are going for Ajax? Okay, let me see. What's the programming language used? So Ajax is a programming language? No, it's not a programming language. So Ajax is a technology. So a new technology? Not exactly, because Ajax have arrived more few years before. So it's not a newer technology. So what else? So it's a methodology on using several web technologies together. So here you are going to use JavaScript and also XML technology, both the technologies. So combinations of multiple technologies in a simple world called as Ajax. So in an effort to close the gap between the usability and interactability of the desktop application and ever demanding web application. Okay, I have given some story here. What I'm going to say is, here you can get 2 points. ஒரு டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன்ல உங்க மொபைல்லையோ இல்ல வந்து உங்க லேப்டாப்லயோ ஒரு டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல நீங்க வந்து எவ்வளவு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்களோ அதே கைண்ட் ஆஃப் இன்ட்ராக்டபிலிட்டிய ஒரு வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்லயும் உங்களால கொண்டு வர்றதுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ற டெக்னாலஜி தான் அஜாக்ஸ். லைக் த ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் வாட் ஐ ஹவ் மென்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் மச் பெட்டர், வெரி சிமிலர் வித் யுவர் ரியல் டைம் டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஒன்றும் இல்லை, உங்க லேப்டாப்ல சர்ச் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? ஃபோல்டர் சர்ச் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். அங்க போய் நீங்க டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே உங்களுக்கு என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு எழுத்து கொடுக்குதா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ராக்டபிலிட்டி உங்களுக்கு வந்து இந்த வேர்ல்டு வைட் வெப்ல கொண்டு வரதுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு டூல் தான் வந்து அஜாக்ஸ். ஓகே, ஐ திங்க் ஸோ ஐ ஹவ் கிவன் த டெஃபினிஷன் எக்ஸாக்ட்லி. லெட் மீ மூவ் ஃபர்தர். Okay, so let me have some recall of the developments of web. So idan na make first unit paatha tha, so that I just moving further. So Internet Explorer introduced the concept of iframe. So idellame ba listen பண்ணுங்க, இது எல்லாமே உங்களுடைய வைவோ வாய்ஸ்ல கேட்கலாம். அதே மாதிரி உங்க இன்டர்வியூ கொஸ்டின் when you are about to recruited for web technology or web developer posting, ஒரு வெப் டெவலப்பர் போஸ்டிங்க்கு நீங்க அப்ளை பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அவங்க கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஓகே, கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஸோ இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர், ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா 1996ல ஐஃப்ரேம் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வந்தாங்க. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த டெக்னாலஜி தட் ஹெல்ப்ஸ் இன் லோடிங் த கண்டென்ட் ஆஃப் அ வெப் பேஜ். ஸோ ஒரு வெப் பேஜை லோட் பண்ற அந்த ஒரு டெக்னாலஜி வந்து ஐஃப்ரேம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் திங், ஆஃப்டர் 1998, after 1996-1998, Microsoft introduced another technology called as Microsoft Remote Scripting.
as a replacement to the older technology. So script அப்படின்றது படிச்சிருக்கோம். இது என்ன அப்படின்னா வந்து remote scripting concepts. So this is one more advancement. Next, at year 1999, Microsoft introduced XML HTTP request object in ActiveX control in IE5. Internet Explorer 5ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓகே இந்த XML HTTP request object அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க. Next, at the year 2005, February 18, Ajax was termed by this particular people, Jesse James Jott, in a short essay published in a few days after Google's released its Maps application. இங்க நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ அந்த டயத்துல நமக்கு வந்து கூகுள் மேப்ஸ் அப்படின்றது இப்படிதான் இருந்துச்சு. ஸோ கூகுள் மேப்ஸ்ல நீங்க ஒரு இதை கிளிக் பண்றீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நீங்க வந்து லொகேஷன்ல போய் கிளிக் பண்றீங்கன்னா ஸோ அதோடைய நேம்ஸ் இல்ல அதுக்கு இருக்க ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இது மாதிரி எதுவுமே நீங்க பார்க்க முடியாது. இப்ப நீங்க பாக்குற கூகுள் அப்ளிகேஷன்ஸ் மாதிரி இருக்காது. ஜஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் விண்டோ. ஸோ ஜஸ்ட் நீங்க வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜூம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஜூம் பண்றது, பக்கத்துல இருக்க அட்ரஸ் என்னன்றது பாக்குறது. ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவர் கம் பண்றதுக்கு அங்க போய் கிளிக் பண்ண உடனே அந்த இதை பத்தி அட்ரஸஸ் உங்களுக்கு வந்து கிளியர் கட்டா வருது. இல்லைன்னா அங்க இருக்கிற ஒரு பிளேஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you're going for a temple, you can the bottom you can look at some various pictures. So இது மாதிரி இருக்கிறது ஃபுல்லா நீங்க ரியல் டைம்ல அங்க போகும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணலாம், அஜாக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். You have learned one more technology called as 360-degree view. பாத்துக்கீங்களா? You can post me in chat. 360-degree view கூகுள் மேப்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கப்பா. அது இப்பயுமே இருக்குது. யாராவது அதை ரியலைஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? So kindly be interactive. Yes, Muhammad Abdigar. அதெல்லாம் என்னதுப்பா ஆக்சுவலா? That is an image, isn't it? That's an image. நீங்க சிம்பிளா ஒரு 2-dimension இமேஜஸ் பாக்குறதுக்கு பதிலா ஒரு 3D லுக்ல உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிற ஒரு இமேஜ். அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நான் என்ன சொல்ல வரேன்றதை கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கப்பா. முன்னாடி எல்லாம் இங்க போய் பாக்குறீங்கன்னா இந்த நேம் என்ன, இது மட்டும் தான் அவங்களால வந்து டேட்டாபேஸ் எடுக்க முடியும். பட் இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, அங்க போய் கிளிக் பண்ணும்போது அதுக்கு ரெலவெண்டா இருக்கிற ஃபைல்ஸ் உங்களுக்கு வந்து டேட்டாபேஸ்ல வந்து எடுத்து அந்த கண்டென்ட் எல்லாமே லோட் பண்றது. ஓகே, இது எல்லாமே உங்களுக்கு எது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு? அஜாக்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. இதுல நீங்க பார்க்கலாம் asynchronous JavaScript and XML அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ JavaScript எங்க ஒர்க் ஆகும்? கிளைண்ட் சைட்ல, சர்வர் சைட்லயா? ரிப்ளை பண்ணுங்க. கிளைண்ட் சைடு எங்க ஒர்க் ஆகும்? கிளைண்ட் சைடு, சாரி, I have given the answer. ஸ்கிரிப்ட்ன்றது எங்க ஒர்க் ஆகும்? எஸ், ஆப்வியஸ்லி கிளைண்ட் சைடு. இது நம்ம பார்த்தது வந்து asynchronous JavaScript and XML. ஓகே, ஸோ XML சர்வர் சைட்லயும் JavaScript கிளைண்ட் சைட்லயும். அப்ப இந்த பாக்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகிறது இது ஃபுல்லாவே எங்க நடக்கும்? உங்க டிஸ்பிளேல இருக்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் ப்ரோக்ராமிங் மூலமா நடக்கும். ஓகே அப்பா, ஓகே. Okay, finally in 2006, W3C standards announces the release of first draft, which is with the object of XHR, which makes us the official web standards. So நம்ம Ajax யூஸ் பண்ணி ஒரு அஃபிஷியல் திங்ஸ் நமக்கு ரிலீஸ் பண்ணது W3C மூலமா தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங், the thing we have discussed now, why it is important. It is better experience with the websites. உங்க மற்ற வெப் அப்ளிகேஷன்ஸை விட அஜாக்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் விண்டோஸ் வச்ச அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு பதிலாக நீங்க என்ன பண்ணலாம், இன்ட்ராக்டிவா நீங்க பண்ணலாம். தட் த பெஸ்ட் அட்வான்டேஜ். அதே மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ், இப்போ நீங்க டெஸ்க்டாப்ல யூஸ் பண்ற அதே சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்ன பண்ணலாம், வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லவாப்பா அஜாக்ஸ்க்கு. அஜாக்ஸ்க்கு ஒரு ரொம்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா வந்து ஆன்லைன் கேம்ஸ். ஆன்லைன் கேம்ஸ் விளையாண்டுருக்கீங்களா? யாரும் ஆன்லைன் கேம்ஸ் விளையாண்டுருக்கீங்களா? ஆன்லைன் கேம்ஸ், எஸ். ஸோ அங்க நீங்க வந்து ரியல் டைம்ல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெக்வஸ்ட் சர்வருக்கு அனுப்புவீங்க. அப்ப என்ன கேட்கும் அப்படின்னா என்டர் த பிளேயர் நேம்னு கேட்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதை அனுப்புவீங்க. அடுத்து வந்து நீங்க ஏற்கனவே பிளே பண்ணிட்டு இருக்க லெவல்ல இருந்து உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கும். ஒருவேளை உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா, இல்ல அப்படின்னா புதுசா உங்களுக்கு வந்து ஆரம்பிக்கும். ஓகே, இப்ப இதைத்தான் யாரு யூஸ் பண்றா? இப்ப இதே கான்செப்டா இப்ப யாரு யூஸ் பண்றா?
அப்டேட்டா இல்லை யாருமே. கூகுள் பிளே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கூகுள் பிளே, கூகுள் பிளே சர்வீசஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எஸ், the same concept is adapted in this particular concept. உங்க மெயில் ஐடி, அந்த மெயில் ஐடியில என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த கேமுக்கு இத்தனை லெவல் இருக்காங்க அப்படின்றது எல்லாமே கூகுள் பிளே சர்வீஸ் ஸ்டோர் ஆகும். அப்போ ஒன்ஸ் நீங்க மறுபடியும் லோட் ஆகும்போது உனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அங்கிருந்து எடுத்து அந்த லெவல்ல இருந்து உனக்கு கொண்டு போகும். எஸ், மெயில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நடக்குது இல்ல கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல. the same thing which is happening with Ajax technology. Okay, next thing, it reduces the network traffic. இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி மல்டிபிள் பீப்புள்ஸே இருந்தாலும் அஜாக்ஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்க ஐடிஸ் வச்சு யூஸ் பண்றதுனால somewhat the traffic will be lower. Okay, let me see in detail. நம்ம பார்த்த மாதிரி it will be the combination of JavaScript and also XML, but it needs some more technology. HTML, CSS, JavaScript, DOM, XML, HTTP request, இது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, HTML, CSS ப்ரெசன்டேஷனுக்கு, JavaScript லோக்கல் ப்ராசஸிங்க்கு, ஓகே, அடுத்து DOM அப்படின்றது என்டையரா எதுக்கு, உங்க ஃபைல்ஸ் எல்லாம் மாற்றி XMLக்கு அனுப்புறதுக்கு, XML, HTTP ரெக்வஸ்ட் எதுக்கு, டேட்டாவை சர்வருக்கு அனுப்புறதுக்கு, ரீட் பண்றதுக்கு, ரைட் பண்றதுக்கு. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து இங்க யூஸ் பண்றோம். Okay, next thing is processing. Okay, I think so. We have started with 11:45. Okay, better we can wind up here. Okay, until இப்போ நம்ம பார்த்த வரைக்கும் எது டவுட்ஸ் இருக்காப்பா? Once again, let me save your attendance. There is only 31 people now. Those people get their attendance. Okay, so வர டவுட் இருந்துச்சுன்னா chat boxல மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஸோ இன்னைக்கான கிளாஸ்க்கு